سڵاوتان لەوێت و بەیانیتان باش. میوانانی بەڕێز زۆر بەخێر بێن، زۆر خۆشحاڵین بە ئامادەبوونتان لە کۆڕبەندی ئەنجومەنی کاری کوردستانی بەریتانی و ئەوروپی. بەڕێزان، لە سەرەتادا باشترین دەستپێک بۆ کۆڕبەندەکەمان ڕێزلێنانە لە گیانی پاچی شەهیدان. خولەکێک بە پێوە دەوەستین، تکایە بفەرمونون. زۆر سپاس. بەڕێزان، ئەگەر پێویستان بە ئامێری وەرجێڕانە، ئەوە دەتوانن لە ستافان داوای بکەن یاخود لە لای بەشی ئایتی بەردەستە. ئێستا بابەیەکەوە بە خێرهاتنی سەرۆکی ئەنجومەن بەڕێز ئاشتی عەلادین بکەین بۆ پێشکەشکردنی وتاری ئەنجومەن. جەنابی نوێنەری سەرۆکی هەرێمی کوردستان، جەنابی نوێنەری سەرۆکی حکوومەتی کوردستان، ڕێزداران، وەزیران و ڕاوێژکاران و ئەندامانی پەرلەمان، کۆنسۆلی گشتی وڵاتانی ئەوروپی و عەرەبی و ئاسیایی، میوانانی بەڕێز، بەخێربێن بۆ دووەمین دیداری کاری کوردستانی بەریتانی و ئەوروپی. خۆشحاڵین بە ئامادەبوونتان لەم کۆڕبەندە و هیوادارین کە ببێتە دیدارێکی بەسوود بۆ پەرپێدانی پەیوەندیەکان و هەماهەنگی لە نێوان کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق لەگەڵ وڵاتانی تر. ئامانجمان لەم دیدارە تێشک خستنە سەر دەرفەتەکانی و بەرهێنانە لە سێ بواری جیاواز و دەرفەتی زیادکردنی ئاڵوگۆڕی بازرگانی، هەروەها پەرپێدانی پەیوەندی بازرگانیەکان لە نێوان بازاڕی ناوە و دەرەوە، تێشک خستنە سەر بربەست و ململانەیەکانی بەردەمگەشی ئابووری و چۆنێتی دروستکردنی بناغەیەکی پتە و بۆ پەیوەندیەکان و گوێگرتن لە دیدی حکوومەت، دۆزینەوەی چارەسەر بۆ لابردنی بربەستەکان و کێشەکان کە دێنە سەر ڕێی خاوەن کۆمپانیا و کارگە بەرهەمهێنەرەکان و بەرهێنەران و کەرتی تایبەت. بۆ مەبەستەش لەم کۆڕبەندە سێ پەناڵمان ئامادە کردووە کە یەکەمیان تیشک دەخاتە سەر گۆڕانی کەش و هەوا و کاریگەریەکانی لەسەر ناوچەکەمان و لەسەر ژیانی داهاتوو. گۆڕانی کەش و هەوا گەیشتۆتە ئاسێکی مەترسیدار کە لە بواری پێشبینیکردن گەیشتۆتە ئاستی هەستپێکردنی ڕۆژانە. مشکبوونی ڕووبارەکان و کەمکردنی ئاو زەنگێکی مەترسیدارە کە لە داهاتوو تووشی کێشەی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتیمان دەکات. مەترسی کەمبوونی خۆراک و کۆچڕەوی بە کۆمەڵی خواروی عێراق بەرەو ناوەڕاست و هەرێمی کوردستان بەشێکن لە دەرەنجامەکان و دەمێکە دەستی پێکردووە. تاوتۆی مەترسیەکان و چارەسەریەکان دەکەین لەگەڵ دەرفەتەکان کە چۆن گۆڕانی کەش و هەوا دەتوانێت ببێتە دەرفەتێک بۆ گەشەسانی ئابووری و چۆن کەرتی تایبەت دەتوانێت سوودی لێوەربگرێت. پەنەڵی دووەم تایبەت دەبێت بە کەرتی گەشت و گوزار کە ساڵانێکی زۆرە بێناس کراوە. لە زۆربەی وڵاتانی جیهان گەشت و گوزار گرنگێکی زۆری پێدەدرێت و سەرچاوەیەکی دارایی زۆر بەهێزە بۆ ئەو وڵاتانە. بۆ نمونە لە بەریتانیا داهاتی ئەم کەرتە 127 ملیار پاوەند زیاترە و لە هەروەها 2.8 ملیۆن کەس بەکار دەخات. لە وڵاتی ئیمارات داهاتەکەی گەیشتۆتە زیاتر لە 43 ملیار دۆلار. کەرتی گشت و گوزار لە هەرێمی کوردستان پێویستی بە دووبارە داڕشتنەوەیەکی بنەڕەتی هەیە و دەرفەتێکی گرنگە بۆ کەرتی تایبەت
بە هاوکاری و پاڵپشتی حکوومەت و بەرهێنانی تێدا بکرێت. دووبارە ڕێکخستنەوەی شوێنەوارە دێرینەکان و گەڕانەوەی سەرچاوەکانی گەشتیاری بۆ دۆخی ڕابردوویان و چاکردنەوەی شێوان نەدەستکردەکان پێویستێکی هەنووکەیی و گرنگە. بە هاوکاری کەتی تایبەت پێویستە حکوومەت نەخشەڕێگایەک دابنێت بۆ هاندانی و بەرهێنەرانی ناوەچی و دەرەچی و دانانی ژێرخانێکی بەهێز کە ببێتە مای سەرنجی گەشتیاران بە تایبەتی گەشتیارانی کەنداو. هەرێمی کوردستان وڵاتێکی ڕەنجینە و خەڵکەکەی زۆر میوان دۆستە کە دەکرێت سوودی لێوە بگیرێت بۆ کەتی گەشتیاری و بە ڕێگای مارکتینگێکی بەهێزی سەردەمیانە. پەنەڵی سێم تەرخان کراوە بۆ گفتوگۆکردن دەربارەی کەتی کشتتوکاڵ کە مێژوەکەی لە کوردستان بۆ زیاتر لە 1200 ساڵ دەگەڕێتەوە. لە ڕابردوودا ئەم کارتە زۆر هەوراز و شێوی بەخۆیەوە دیوە، بەڵام بوارێکە دەتوانێت کە ببێتە جێگرەوەی کەرتی نەوت و گەورەترین داهات بۆ وڵاتەکەمان دابین بکات ئەگەر بە شێوازێکی مۆدێرن پلانی بۆ دابڕێژێت و نەخشە ڕێگایەک دابنرێت بۆ بەهێزکردن و زیادکردنی بەرهەمەکانی. تەوەرێکی پەیوەندیدار بەم کەرتە کێشەی کەمی ئاوە کە بە هۆکاری سروشتی و سیاسەتی هەرێمی کاریگەریەکی ترسناک دروست دەکات بۆ دابینکردنی ئاسایشی خۆراک و کێشەی کۆمەڵایەتی و گۆڕانکاری دیموگرافی بە دوای خۆی دادەهێنێت. دۆزینەوەی چارەسەر بۆ بەکارهێنانی مۆدێلێکی پێشکەوتوو لە چاندن و ئاودێریکردن پێداویستێکی گرنگە بۆ ئێستا و داهاتوو. بە بەرچاوگرتنی کارەساتە سروشتی و دەستکردەکان کە کاریگەری ڕاستەخۆیان لەسەر دابینکردنی خۆراکی جیهانی دروست کردووە، زۆرێک لە وڵاتان گرنگی خاچی کوردستانیان بۆ دەرکەوتووە و ڕوویان لە هەرێمەکەمان کردووە بۆ وەبەرهێنان. ئەم گۆڕانکاریە دەرفەتێکە لە بەردەم کەتی تایبەت کە سوودی لێوەربگرێت. بەڵام ئەم کارە بەبێ هاوکاری حکوومەت و جێبەجێکردنی داواکاری زۆرێک لە کۆمپانیەکان و کارگەکان بۆ زەمینە سازکردن و پتەوکردنی یاساکان و دۆزینەوەی یاسای هاوچەرخ بۆ پشتگیریکردنی بەرهەمی خۆماڵی و بازرگانی کارێکی ئاسان نابێت. هەروەها پەرەپێدانی بواری ڕاهێنان گرنجێک و کاریگەریەکی تایبەتی خۆی هەیە لەسەر چۆنیەتی بەرهەمهێنان. ئینجا مەبەست لێرە ڕاهێنانی جوتیارەکان و کارمەندانی پەیوەندیدار لە ناو فەرمانگەکانی حکوومەتن بۆ ئەوەی ئاشنا بن بە نوێترین پەیڕەوەکانی بەرهەمهێنان و بازاڕکردنی بەرهەمەکانی کوردستان لە جیهاندا و هەروەها ڕاهێنان دەربارەی پەرەپێدانی بەرهەمی ئۆرگانیک کە ئێستا داواکاری زۆری لەسرە لە سەرانسەری جیهاندا. لەم پانێڵەدا دەرفەت دەبێت تاوتوێی زۆرێک لە بابەتە پەیوەندیدارەکان بکرێت و ڕێگا چارەیان بۆ دەستنیشان بکرێت. بەڕێزان، لێرەوە بە پێویستی دەزانم کە سوپاسی هاوکارانم بکەم بۆ سەرخستنی ئەم کۆڕبەندە و سوپاسی سپۆنسەرەکان بکەم تۆڕی میدیایی ڕوودا و هەروەها کۆمپانیای تاوروس و سوپاسی خۆبەخشەکان دەکەم. السيد ممثل إقليم كردستان، السيد ممثل رئيس حكومة إقليم كردستان، ضيوفنا الكرام، السيدات والسادة مع حفظ الألقاب، مرحبا بكم في الدورة الثانية لملتقى مجلس الأعمال الكردستاني البريطاني والأوروبي. نأمل أن يكون هذا المؤتمر منبرا لتطوير العلاقات والتعاون المشترك بين شركات إقليم كردستان والعراق مع الشركات الدولية. هدفنا من هذا الملتقى هو تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة في إقليم كردستان والعراق، وكذلك تطوير العلاقات التجارية بين الأسواق المحلية والأجنبية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه أصحاب الشركات والمصانع وكذلك القطاع الخاص وإيجاد حلول لها. فمن خلال 3 جلسات سنتطرق إلى الحديث عن قطاع الزراعة والسياحة وتغيير المناخ. سنتحدث في الجلسة الأولى عن تغيير المناخ وأثر ذلك على منطقتنا
ومستقبلها والآثار المدمرة التي بدأنا نحس بها في حياتنا اليومية. إن تبعات ندرة المياه والجفاف بدأت تطرق أبوابنا، إذ نرى أن الهجرة من جنوب العراق إلى الوسط وكذلك إلى أقليم كردستان قد بدأت بالفعل. سنناقش المخاطر والحلول والفرص المتاحة لنمو الاقتصاد والقطاع الخاص في ظل تغيير المناخ. سنتحدث في الجلسة الثانية عن قطاع السياحة التي تحظى باهتمام بالغ في كثير من دول العالم وتدر مبالغا هائلة لتلك الدول. يتمتع بلدنا بمناظر خلابة فريدة من نوعها تسر الناظرين وبشعب مضياف كريم، لكن يحتاج قطاع السياحة إلى إعادة هيكلة وبنية تحتية جديدة ومتينة، وهنا يأتي دور الحكومة في دعم هذا القطاع وإعادة أمجاد الماضي للآثار القديمة الموجودة في بلدنا من خلال دعم القطاع الخاص ووضع خارطة طريق لجلب الاستثمار المحلي والأجنبي والتسويق لهذا القطاع بالطرق العصرية. أما الجلسة الثالثة فهي مخصصة للحديث عن قطاع الزراعة منذ الأزل، وكان وادي الرافدين أرض الخيرات، وكانت تعتبر السلة الغذائية للمنطقة بكاملها، وقد تدر الزراعة دخلاً أكبر من النفط، إذ ما تم وضع خارطة طريق معاصرة لها وإيجاد حلول للعقبات التي تواجهها. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the second Britain and Europe Business Council Forum. We hope that this conference will act as a platform for developing relationships and mutual cooperation between local and international companies. The purpose of this forum is to highlight the available investment and commercial opportunities, as well as the emergence of commercial relationships between local and foreign markets. We also aim to shed light on the challenges faced by business owners, factories, and the wider private sector, in order to find solutions for the challenges they face. Through the three sessions, we will address the agriculture and tourism sectors and also climate change. The first session will address the climate change and its impact on the region, its future, and its destructive effects that we experience in our daily lives. The implications of water scarcity and drought have begun to knock on our doors, as we see migration from the south of Iraq to the middle of Iraq and to the Kurdistan region has already begun. We will discuss the risks, solutions, and opportunities available for the growth of the economy and the private sector in the light of climate change. In the second session, we will talk about the tourism sector, which receives considerable attention in many countries around the world and generates huge amount of income. The third session will focus on agriculture. Since ancient times, our land has been the food basket of the whole region. Agriculture can generate more income than oil if a bespoke roadmap is developed and solutions are found for the obstacles facing food security, such as water scarcity. So I hope the upcoming sessions and discussions will be enlightening and can lead to fruitful, actionable results. I would like to thank you for your attendance. We are honored to have you here. Thank you very much. I would like to ask the panelists for the first panel and the moderator to be prepared. But first, we will go for the representative of His Excellency, the President of Kurdistan Region, to address his note. Dr. Shirwan Baban, please, the floor is yours.
أم كاتان باش همولا بخير بين صباح الخير وتاركين من بإنجليزية بيت. Good morning, distinguished guests, excellencies, colleagues, ladies and gentlemen. I'm delighted to be here this morning with you at this forum, representing His Excellency, President Neshavan Barzani. I also bring you his greetings and his well wishes for this forum. We all know that the recent relationships between Iraqi Kurdistan and the UK has been positive and productive, as we share the values of peace and coexistence to shape the region's outlook and future. We do remember and appreciate the establishment of the no-fly zone of the Iraqi Kurdistan after the 1992 Gulf War. UK warplanes then contributed to patrolling the no-fly zone, saving lives and allowing de facto autonomy from the government of Saddam Hussein to develop in part of the area that now constitutes the autonomous region of Kurdistan in Iraq. Furthermore, since October 2014, the UK has been providing training for our Peshmerga forces. The relationships became even stronger after the visits of our President and the Prime Minister to London last year. Ladies and gentlemen, in terms of environment and geography, the KRA is located in a harsh climate zone where environmental challenges exist and are being intensified due to the impacts of climate change. We are vulnerable to climate change impacts. In fact, we are already feeling the brunt of climate change. We are experiencing floods, frequent and intense dust storms, prolonged drought conditions, and heat waves with temperatures rising above 50 degrees centigrade. Additionally, and unfortunately, climate projections suggest that the changes in temperature, precipitation, and extreme events will continue to worsen. Hence, it is certain that climate change is happening and will have a significant impact on our lives, the economy, and the environment. It follows that this trend presents significant challenges to our water security, food security, human health, and settlements. To contain this situation, we urgently need to develop effective strategies that can build resilience into life and culture, maintaining systems to ultimately prepare our people for the world beyond the 1.5 degree increase in temperature. Ladies and gentlemen, there is a need to develop the capacity for progressing and integrating climate change planning and adaptation into government strategic planning. The plans should be focused on developing our regional capacity for risk management and crisis avoidance. Consequently, we need to work at two levels. First, at the international level, to develop international collaboration and partnerships in terms of resources and leadership across both technology and policy innovation to do two things. First, manage climate change impacts on water security, food security, human health, and settlements, as well as promoting renewables. Second, manage the unavoidable consequences of climate change on the environment, economy, and society. We also, of course, need to improve regional cooperation with our neighbors,
to ensure receiving our fair share of water, using dialogue, diplomacy, and citing international agreements such as 2016 Helsinki Agreement. Second, at the local level, carry on building dams, develop water harvesting schemes, modernize irrigation and drainage systems, implement climate-smart agricultural options, such as using available hydroclimatic information, as well as promoting drought and heat-resistant crop varieties. We also need to develop early warning systems to proactively manage disaster risks at regional and community levels. And finally, we need to educate the population on the environment and climate matters. Also provide information to the population on how to actively become involved through sustainably managing their daily affairs. Ladies and gentlemen, at the Presidency, we recognize the urgency of managing climate change impacts in our region. Hence, through this forum, we wish to invite all of you to contribute and share knowledge on effectively dealing with the key components of climate change in the KRA, ranging from awareness raising, adapting to climate change, building early warning systems, developing ideas for renewables and green jobs, to mitigating climate change risks on the economy, society, and the environment. Thank you to the organizers of this event. Thank you to all the participants. We wish you all a successful and a productive forum. I thank you. زۆر سپاس بۆ جەنابی نوێنەری سەرۆکی هەرێمی کوردستان. ئێستاش داوا لە بەڕێز دکتۆر محەممەد شوکری دەکەم، نوێنەری جەنابی سەرۆکی حکوومەتی کوردستان بفەرمێ وتەی پێشکەش کرد. بەیانیتان باش کاک فەوزی هەریری، جەنابی وەزیری بازرگانی، میوانە بە ڕێزەکان، من وتارەکەم بە کوردی پێشکەش دەکەم. برادران زۆریان گوت، زۆر شتیان باس کرد لەسەر گرنگی ئەم کۆڕبەندە، لەسەر محتەوەیاتی ئەم کۆڕبەندە. طبعا ئێمە لە دەستەیەوە بەرهێنان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان زۆر سوپاسی دکتۆر ئاشتی عەلاءالدین و لەگەڵ ئەو تیمەی کە لەگەڵی هاوکارن بۆ دروستکردنی یاخود بەڕێوەبردنی ئەم کۆڕبەندە کە ئەمە ساڵی دووەمە دەیکەن. هیوادارین مخرەجاتی ئەم کۆڕبەندە ببنە هۆکارێک بۆ زیادبوونی و بەرهێنان لە هەرێمی کوردستان کە ئومێدی ئێمەیە و بەرنامە و پلانەکانی ئێمەش بۆ ئەوە ئێمە بتوانین لە داهاتوودا و بەرهێنانی زیاتری دەرەکی بۆ هەرێمی کوردستان ڕاکێشین کە ئەم کۆڕبەندە و هاوشێوەکانی ئەکید دەبنە هۆکارێک بۆ ئەوەی لە کوردستان کاری زیاتر بکرێتن. لە وتارەکانی هەردوو بەڕێزان کاک دکتۆر ئاشتی و کاک دکتۆر سیروان بابان زۆر باسی ئیمکانیەتی وەبەرهێنان و ئەو پۆتێنشیاڵای کە هەرێمی کوردستان هەیەی لە بواری وەبەرهێنان باس کرا لەو تەوەرانەی کە ئەمڕۆ لەو کۆڕبەندە گفتوگوی لەسەر دەکرێتن. طبعا ئێمە لە دەستەی وەبەرهێنان ئێستا کار لەسەر لۆگۆیەکی تایبەت بە هەرێمی کوردستان دەکەین کە بە ناوی ئینڤێست کوردستانە، سایتێکی تایبەت بە ناوی invest.gov.kr کراوەتەوە کە تێیدا
زۆر بە باشی و بە دوور و درێژی باسی سکتەر ئۆڤەرڤیو یاخود سکتەری شەرحی سکتەرەکانی و بەرهێنان کراوە کە سکتەری کشت و کاڵ سکتەری ئەو پرۆژانەی کە یارمەتی دەرن لەگەڵ ژینگە مامۆستا عەبدوڕەحمان سەدیق لێرەیە لەگەڵ ئەو بابەتی گەشت و گوزار زۆر بە باشی لەوێ شەرح کراوە و خەریتەیەکی وەبەرهێنان لەو سایتە بڵاو کراوەتە و کە بە ناوی ئینڤست ماپە بۆ هەرێمی کوردستان کە ئێمە ساڵانێکی خەریکین دروستی دەکەین ئینشاءڵڵا ئێستا خەریکە ئەنجامەکانی دروست دەکرێتن لە ماوەیەکی نزیکدا تەفاسیلی ئەم لۆگۆیای هەرێمی کوردستان کە ئەنڤست کوردستان ئێعلان دەکرێتن و جەنابی سەرۆک وەزیران خۆی ئینشاءڵڵا کلیلەکەی دەکاتەوە بۆ ئەوەی ئەو دەرگا فراوانەی هەرێمی کوردستان بەڕووی وەبەرهێنەرانی بیانی بکرێتەوە تا بتوانین زیاتر کار لەو سکتەرانە بکەین کە ئیمکانیەتی زۆری وەبەرهێنانی تێدایە بە تایبەتی لە هەردوو کەرتی کشت و کاڵ و کەرتی گەشت و گوزار ئینشاءڵڵا بتوانین بە هاوکاری لەگەڵ وەزارەتی کشت و کاڵ لەگەڵ کاکەریم لێرەیە لەگەڵ دەستەی گەشت و گوزار ئەمەرخان لێرەیە لەگەڵ دەستەی ژینگە مامۆستا عەبدوڕەحمان لێرەیە وەزارەتی بازرگانی کاک کەماڵ و کاک سەروەر لێرەن لەگەڵ هەموو ئەو برادرانەی تر لە ژۆری بازرگانی لە یەکەتی وەبەرهێنەران بتوانین لە داهاتوودا وەبەرهێنانی زیاتر لە هەرێمی کوردستان بکەین و سوپاسی کەسانی وەکو دکتۆر ئاشتی دەکەین بۆ ڕێخستنی ئەم جۆرە دانیشتانەی کە بە دڵنیایی دەبنە هۆکارێک بۆ زیاتر ناساندنی هەرێمی کوردستان و هەرێمی کوردستانیش وەکو ناوچەیە کە دەرفەتی زۆری وەبەرهێنانی تێدایە لە داهاتوودا بناسرێنرێتن. بەڕێزان ئینشاءڵڵا ئێمە لە داهاتوو بتوانین زیاتر خزمەتی هەرێمی کوردستان بکەین بە هەموو توانایەکی خۆمانەوە هەمومان پێکەوە دەتوانی زۆر شت بۆ هەرێمی کوردستان بکەین. هەرێمی کوردستان ناوچەیەکە دەکرێت کاری زیاتری تێدا بکرێتن وەکو ئەوەی دکتۆر سیروان بابا لە وتارەکەی باسی کرد ئەگەر خۆمان باشتری بۆ حاضر بکەین خەڵکی خۆمانی پێپەروەردە بکەین بتوانین لە کەرتی کشت و کاڵ لە کەرتی گەشت و گوزار بتوانین خەڵکی باشتر دروست بکەین لە داهاتوودا ئەم کەرتانە ببنە هۆکارێک بۆ دروستبوونی داهات هەم بۆ حکوومەت هەم بۆ خەڵک هەم بۆ پێشخستنی هەرێمی کوردستان لە داهاتوودا و هەموو ئیمکانیاتی بەشەریمان هەیە خەڵکێکی زۆر باشی زمانزان و علمزانمان هەیە لە کوردستان کە دەرچوو چەندین زانکۆی نێودەوڵەتی باشن چ لە هەرێمی کوردستانی لە دەرەوە خاک و ئاو و هەوای هەرێمی کوردستان شوێنکەوتە و هەڵکەوتەی هەرێمی کوردستان هەمووی ئەوە دەبەخشن بە هەرێمی کوردستان کە ببێتە ناوچەیەکی زۆر گرنگ بۆ ڕاکێشانی وەبەرهێنان لە داهاتوودا ئینشاءڵڵا بە هاوکاری ئێوە بە هاوکاری کەسانی ڕۆشنبیر بە هاوکاری کەسانی کە ئەکادیمیست بتوانین پێکەوە بەرنامەیەکی باشتر پلانێکی باشتر بۆ داهاتوو بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان ببێتە بگاتە ئاستی ئەو شوێنانەی کە ئەو ئامارانەی دکتۆر باسی کرد بتوانانی لە ساڵانی داهاتوو بڵێن داهاتی کەرتی کشت و کاڵ لە داهاتی گشتی وڵات لە هەرێمی کوردستان ئەوەندە بووە داهاتی کەرتی گەشتیاری ئەوەندە بووە ئەو پرۆژانەی کە پێویستە جێبەجێ بکرێن کە یارمەتی دەر و باش بۆ دۆستن لەگەر ژینگە ئەوەندا داهاتیان هەبووە و هەرێمی کوردستانیش دەستی پێ کردووە ئێمە دۆ ڕۆژ پێش ئێستا جەنابی سەرۆک وەزیران یان چەند ڕۆژ پێش ئێستا جەنابی سەرۆک وەزیران گەورەترین پرۆژەی سۆلاری لە هەرێمی کوردستان کردەوە کە ئەمە قۆناغێکی سەرەتایی یاخود دەستپێکێکی سەرەتاییە بۆ هەرێمی کوردستان تا بتوانی لە پرۆژەی گەورە و استراتیژی کە دوستی ژینگەن و بەپێی مواصفاتی عالمی دروست بکرێتن و کوردستانیش ببێتە ئەو ناوچەیە کە هەموو مواصفاتی عالمی تێدا بیتن زۆر سوپاستان دەکەم و ئینشاءڵڵا ئەم کۆربەندە مخرەجاتی ئەم کۆربەندە هاوکار دەبن بۆ زیاتر ڕاکێشانی وەبەرهێنان لە هەموو سێکتەرەکان بۆ هەرێمی کوردستان سوپاستان دەکەم. زۆر سپاس بۆ جەنابی دکتۆر محەممەد شوکری. ئێستاش داوا لە بەڕێز ڕۆزی کەیف کۆنسوڵی گشتی بەریتانیا دەکەم فەرمی وتەکەی پێشکەش کرد.
Good morning, everyone. It's a real pleasure to be here. Thank you very much to Ashti Aladdin and the Kurdistan British and Europe Business Forum for inviting me to speak today. This forum is an excellent opportunity to discuss some really important issues for the economy of the Kurdistan region of Iraq and the wider country today: agriculture, tourism, and the impact of climate change. I'm pleased to have this opportunity to tell you about the UK's interests in the economy, trade and investment here in the KRI, wider Iraq and the region, with a focus on agri-tech and the impact of climate change. The bottom line is that the UK's overarching objective is to support the KRG and the federal government of Iraq in achieving peace, stability and prosperity across the entire country. The UK wants to work with the KRG and federal government of Iraq to increase inclusive and diversified economic growth by supporting bilaterally and through the Iraq Economic Contact Group and World Bank private sector reform, such as access to finance, the enabling environment, enhanced job opportunities, especially for youth and women, women's economic empowerment, and support for Iraq's efforts to enhance its water and energy supply. The UK also wants to increase investment and trade between the KRI and international markets, with opportunities in renewables, infrastructure, technology, and financial sector development. Focusing in on agri-tech, you will know that the Middle East region as a whole has a dependency on food imports. This was put into even sharper relief when COVID-19 struck, impacting the transportation and logistics of food items that many took for granted. Markets across the Middle East region are taking food security seriously, and the UK can play a role. With world-leading technology and innovation in agri-tech, the UK's offer is to support markets to help them meet their ambitions. There are 3 ways that we can do this. Firstly, through showcasing best-in-class UK innovation to governments and buyers across the region. Agri-tech innovators like Intelligent Growth Solutions, or IGS, an award-winning international agri-tech innovator, create vertical farming solutions in the Middle East using Internet of Things and artificial intelligence developed by their research and development team in Scotland. My trade colleagues in the Gulf have already supported IGS and other agri-tech innovators and exporters to bring their products to their markets, such as Dubai. Secondly, by ensuring that potential investors in agri-tech are aware of the depth and breadth of the UK offer, which includes a world-class academic and research environment, and the latest technology from robotics to water management and big data. These investments facilitate knowledge transfer and collaboration, which would, in turn, drive jobs and growth in the UK and the Middle East. And finally, at the end of last year, the Kurdistan region made the first ever export of its renowned pomegranates to Gulf countries, marking the region's first non-oil export and a landmark step in efforts to broaden the economy. I know that Prime Minister Masroor Barzani was rightly proud of this. And here at the British Consulate General, Erbil, we continue to work with colleagues across other government departments to see if we can work together to offer governments such as the KRG a holistic UK government-to-government approach to food security. Turning to trade policy, one of the UK's top priorities is to negotiate a UK Gulf Cooperation Council free trade agreement to strengthen our trade and investment relationship and address barriers to trade. There are numerous areas where we can collaborate, including healthcare, innovation, the knowledge economy, education, finance, and defence and security. These are sectors where the UK is a world leader and where UK companies are well placed to support the economic diversification plans of the GCC countries and the wider Middle East region. I hope this will have a positive impact on UK trade with Iraq, including the KRI.
We're already seeing a positive trend on increasing business with Iraq in general, although, unfortunately, we don't have specific statistics for UK KRI trade. By the end of last year, total bilateral trade between the UK and Iraq broke the £1 billion barrier. That's the first time bilateral trade has broken that milestone since trade collapsed following the Daesh insurgency. In numbers, the UK's total exports to Iraq came to £705 million. That's a 46% increase on the previous year. And Iraqi exports to the UK totaled £456 million, an amazing increase of 78% over 2021. The top 3 UK exports to Iraq are healthcare products, cars, and beverages, so quite a diverse range of products. We're keen to support more franchise partners in these sectors to enter the Iraqi market, including here in the KRI. Moving to climate change, I cannot state strongly enough that climate change is arguably the most pressing issue of our time. You only need to take a look at the changing weather patterns here and elsewhere in the world, including the increase in frequency and severity of extreme weather events, such as the flooding in Italy we've seen in recent days. Climate change is a risk multiplier. It amplifies the drivers of conflict and threats to human security, such as displacement, health risks, access to water and shelter, and food insecurity, as well as exacerbating existing gender inequalities. The UK is committed to our COP26 legacy and to addressing the effect of climate change on economic stability and future conflicts facing the region, such as migration, water scarcity, and food security. We want to increase climate resilience by supporting the government of Iraq's leadership on climate change and by helping improve capacity for gender-responsive climate mitigation and adaptation, and an energy transition to support long-term climate-resilient economic growth, ensuring better national and international collaboration, coordination, and financial support. We welcome Iraq's signing of the Paris Agreement and submission of its first nationally determined contribution, or NDC. Iraq's positive engagement with the UN Framework Convention on Climate Change process has kick-started a crucial national dialogue and set Iraq on a path to address its environmental challenges and pursue a sustainable and inclusive economic transition. The first step in this process is moving to implement and build on Iraq's climate plans as framed in the NDC. The UK is committed to supporting Iraq strengthen and implement its NDC. It's doing so by funding UNDP's Catalytic Climate Action in Iraq programme, which is providing advisory support to the Iraqi government on a range of different issues: NDC fiscal modelling, energy transition, water resources management, and improving early warning and preparedness for environmental hazards such as drought. Beyond this programme, I want to highlight the opportunities and benefits of engaging actively with the NDC partnership, a powerful international coalition of more than 200 countries, including Iraq. As a member of the NDC partnership, Iraq can identify its implementation priorities and the type of support needed to translate them into actionable policies and programmes. Furthermore, the NDC partnership plays a critical role in bridging the finance gap, facilitating the alignment of financial resources and climate investment opportunities among countries and financiers, including the private sector. The NDC partnership is just one example of where Iraq can draw on support from the international community. As the current co-chair of the NDC partnership, along with Rwanda, the UK is happy to support engagement with the partnership where appropriate. I also want to emphasise the importance of aligning climate and development goals. By doing that, Iraq will be able to lessen the difficult choices it has to make between, for example, short-term food, water and energy security, and long-term decarbonisation and sustainable, inclusive economic growth.
Effective coordination between the government of Iraq, the KRG, and local government actors will help bridge the gap between climate and development goals. The UK has extensive experience coordinating with its relevant ministries to review and deliver its commitments to delivering net zero under its climate change legislation, and we stand ready to share this experience with you here in Iraq. Finally, the UK would welcome deepening its cooperation with the private sector in Iraq to unlock finance to support a just transition. The private sector will be crucial to delivering inclusive and sustainable economic growth across Iraq. An active private sector could offer new job opportunities and specialist training for young women and men across Iraq. New skills and expertise are needed to deliver the new infrastructure. This could include everything from supporting innovative green entrepreneurs to accessing sustainable green finance through partners at UK Export Finance. So, thank you again for your time this morning. The UK very much looks forward to continuing to work with the KRG and the private sector on these important issues to enhance the economy in the KRI and beyond. Thank you.